Hello, dears. How are you? I hope that all of you are okay. Today, inshallah, we are going to continue our lesson or our last lesson that we talked about. اليوم إن شاء الله رح نكمل درسنا اللي حكينا عنه المرة الماضية اللي هو طبعا Endangered Animals in the North. Endangered Animals in the North. And as you remember, we started talking about the polar bears, and we said that polar bears are one of the species that are endangered. يعني هو واحد من الأنواع اللي مهددة بالانقراض. One of the animals that are endangered اللي هي طبعا مهددة بالانقراض. We started talking about the habitat of the polar bears. يعني بلشنا احنا نحكي عن الهابيتات اللي هي موطن البولار. And as you remember, when we start talking about the habitat of the polar bears, we said that you can find it in Alaska, Canada, Russia, Greenland, and Norway. Okay, these are the places where can you find or where you can find what polar bears which is near to the Arctic. Okay, الأركتيك. حكينا إنه polar bears هي طبعا at the beginning or at the first paragraph, the writer tells us about what? About the polar bears and about the future of the polar bears which is uncertain. حكينا إنه uncertain غير مؤكد. Why? Because the climate is changing rapidly. لأنه الكلايمت عم يتغير بشكل سريع وإحنا هذا الإشي we can see it in our environment. So حكينا إنه every spring the Arctic ice melts earlier and every summer there is less ice. إذا حكينا إنه one of the reasons طبعا ليش الكلايمت عم يتغير. كيف بيتغير الكلايمت؟ إنه every spring كل ربيع. وإحنا حكينا إنه بهاي الباراجراف تقريبا إحنا ذكرنا إيش؟ ذكرنا كل الفصول الأربعة الموجودة. every spring بصير عنا melting of the ice شو ماله؟ earlier يعني مبكر. حكينا تمام وشرحنا هذا كلياته وقلنا إنه بالسمر بالصيف there is less ice بيكون في عنا تلج أخف. وقلنا بعدين إنه the habitat of the polar bears may disappear. Nobody knows if they will survive. إذن according to scientists, according to many studies يعني دراسات. Okay, عم يحكوا هاي الدراسات all these studies tell us that polar bears may disappear or the habitat of polar bears may disappear. موطنهم ممكن يختفي كليا وبالطريقة بما انه الهابيتات رح يختفي إذا basically ال polar bears are going to disappear also. رح يختفوا هم كمان and nobody knows if they will survive. طبعا this is what we are going to know through our reading. You may ask yourself why they will never survive. Why will they never survive even if the ice melting or their habitat destroyed? Of course nobody knows if they will survive or not. ما حدا بيعرف إذا رح ينجوا ولا لا. ليه؟ لأنه هم موطنهم بيعتمد على يعني هم عايشين بمكان فيه برودة قارصة جدا. درجات الحرارة بتكون تحت الصفر يعني بمعدلات عالية جدا. So we don't know if they will survive or not. But still some organizations بعض المنظمات وبعض people اللي هو care for such kind of endangered animals اللي بيهتموا endangered animals شو مالهم ممكن إنه هم ياخدوا إجراءات أو procedures اللي تحد من إيش؟ تحد من انقراضهم أو تمنع انقراضهم وتحمي بيئتهم. In the second paragraph حكينا إنه إحنا هون حكينا عن الهابيتات اللي هو موطنهم تمام وذكرنا إنه أنت البولار bears live all around the Arctic يعني حوالين الأركتيك القارة القطبية المتجمدة تمام. Northern Canada, Alaska, Greenland, Norway and Russia. وحكينا إنه هاي ال places where you can find polar bears. قلنا in winter ice covers the Arctic Ocean اللي هو المحيط المتجمد الشمالي تمام.
المحيط المتجمد الشمالي. والسي water around the land freezes too. والمية المحيطة بالشواطئ أو اليابسة الموجودة حوالين الأوشن شو بصير فيها أو البحر؟ بتصير freezes يعني بتتجمد أيضا. قلنا إنه polar bears hunt for food on the sea. That's why they need for ice. هلا احنا قلنا انه هم شو بصيدوا الاكل وين؟ بالسي، في البحر. In summer when the ice melts they live on the land. هلا لما المي بتدوب بالصيف او بدوب الثلج سوري، وين بيعيشوا على هاي اليابسة الموجودة حوالين المحيط والبحر. There is little food for them. وبيكون ايش little food؟ يعني small amount of food. okay, small amount of food بيكون في عندهم. so they have to wait for the autumn. قلنا إن هم بيستنوا الخريف. شفتوا هي ذكرنا بالباراجراف الأولى كان عنا two semesters of the year، كان عنا فصلين من السنة، وهون عنا كمان فصلين اللي هو الوينتر والautumn والسمر. اوكي طيب نيجي هون حكينا إنه the sea freezes and they can go hunting again، وبيقدروا يصيدوا مرة تانية. Today we are going to talk about appearance. appearance اللي هو المظهر الخارجي، يعني مظهر الدببة القطبية. رح نحكي شوي عن الكواليفيكيشنز اللي بتساعدهم أو بتهيئهم ليعيشوا بهيك مكان أو في هاي البرودة القارصة. But first let us listen from the native speaker. مثل ما تعودنا بنسمع من المسجل حتى نحسن لغتنا وتصير أحسن. بعد هيك I'm going to read it for all of you. So let's hear it together. Appearance. Polar bears are the largest kind of bear. The male is about 2.5 meters tall and weighs around 500 kilograms. The female is smaller, about 2 meters tall, and weighs about 250 kilograms. Their thick white fur insulates them from the cold. Okay, so now we are going to talk about the appearance. Appearance اللي هو المظهر، يعني بدنا نشرح عن مظهر الدببة والqualifications الخارجية الموجودة عندهم. Let's start. Polar bears are the largest kind of bear. إذا هون لما باجي بحكي لك عن polar bears are the largest هون adjective ومعناها أكبر، الأضخم، الانرموس of the bear يعني هي من الدببة الضخمة أو الأضخم الموجودة بالدببة. Here what does the writer tell us? The writer said that the male، وميل بدنا نعرف هون معناها الأنثى اللي هي أنثى الدب القطبي is about 2.5 meter tall، يعني طولها تقريبا sorry I messed up. This is not مش الأنثى. Sorry it's not a female. I'm sorry I messed up. صبايا I'm sorry. هلا هون أنا حكيت male بس الميل هو ذكر، الدب القطبي الذكر وليس الأنثى. إذا هون الميل is about 2 meter tall، يعني هلأ طول الذكر أو طول الذكر الدب القطبي 2.5 أو 2.5 متر. هذا إيش طوله؟ تمام، هذا اللي هو طوله. and weighs، ولاحظوا هون الجي والاتش silent ما بنلفظهم. weighs يعني يزن، weighs يعني يزن. وإذا إجينا هون سألنا why does the writer use present simple in this paragraph؟ ليش استخدم ال present simple؟ لأنه أنا عم بحكي عن general truth، حقائق عامة. عن مين؟ عن ال polar bears. okay so the male is about 2.5 meter tall. tall اللي هو طوله تقريبا 2.5 متر. and weighs يعني يزن. around هون حول، مش معناته حول يعني حوالين الاشي بتدور، لا، ولكن تقريبا 500 kilograms. إذا هي أول features أو أول مظهر بالappearance إنه polar bears هي the largest kind. why are the polar bears the largest kind of bear؟ لو سألتك هذا السؤال رح تجاوبيني النقطة الأولى إنه the male is about 2.5 meter tall and weighs around
500 كيلوغرام، تقريبا وزنها 500 كيلو. السكند بوينت للسؤال اللي أنا حكيته هون the female، وقلنا هون female اللي هي أنثى الدب القطبي، إذا ميل ذكر وفيميل أنثى، هذا الجندر بنسميه الجندر. أوكي، إذا الجندر إنه الميل ذكر والفيميل هي الأنثى. is smaller هي أصغر، لاحظوا largest و smaller، هاي adjective وهاي adjective كمان. أوكي، إحنا عنا smaller وعنا هون اللي هي largest، والتنتين معناهم أو بيجوا بصفة كصفة. ليش؟ لأنهم وصفوا the female is smaller. إذا smaller هون وصفت لي إيش الفيميل؟ هي حجمها أصغر. إذا الحجم أصغر بيكون about 2 meter tall. إذا لاحظوا الميل 2 point يعني 2.5 متر طوله، أما الفيميل فهي 2 meter tall يعني طولها 2 متر. and weighs، مرة تانية الجي والاتش هون silent. weighs تزن about 250 كيلوغرام، يعني نص وزن اللي هو الميل أو نص وزنه للدب القطبي الذكر هي 250 كيلوغرام. إذا هي الابيرنس الخارجي. أوكي، هي أول بوينتس عن الابيرنس الخارجي. لو سألت هذا الكويستشن أوكي why are the polar bears the largest kind of bear؟ يعني ليه هي تعد من الدببة الأكبر حجما ما بين كل الدببة؟ أول شي بتقولي because، طبعا بنبلش إجابتنا على why because the male is about 2 meter، لأنه تقريبا 2.5 متر طولها. and weighs، وحكينا هون weighs وليست إنه ألفظها طبعا. weighs يعني تزن around 500 يزن سوري، لأنه طول الميل عم بتخربط كتير بين الميل والفيميل. God. I cannot believe that I messed up between both of them. Okay. لأنه الميل ذكرهم هو تقريبا 2.5 متر يعني 2.5 متر طوله، وزنه تقريبا weighs يزن، هون verb إجت وليس noun. أوكي، يزن around 500 كيلوغرام. بعدين حكينا إنه the female اللي هي الأنثى is smaller يعني أصغر about 2 meter، هي 2 متر طولها، وزنها and weighs تزن. أوكي، تزن 250 كيلوغرام. 250 كيلوغرام يعني 250 كيلو وزنها، إذا هي تقريبا النص، تنزل نص الوزن. أوكي، understood؟ بتمنى تكونوا كتبتوا الكويستشن لأنه يعني it's nice to have it. طيب نيجي هون let's talk more about the appearance. The thick white fur insulates them from the cold. The thick white fur هون لاحظوا fur اللي هو الفرو، وهون في عنا adjective thick and white. These two words are adjective described what or describe what اللي هو الفر اللي هو الفرو. اوكي الفر اللي هو فرو الدب القطبي. اذا thick and white، thick بمعنى ايش؟ adjective ومعناها سميك، يعني بيكون جدا سميك، وايت لونه أبيض. أوكي، وقلنا إنه الكالرز هون إذا وصفت جاءت كوصف بتكون adjective. تمام، إذا thick white fur insulates يعني protect them. أوكي، insulates protect them، أو تيجي بمعنى إيش؟ بمعنى isolate. insulate protect or isolate them from the cold، من البرد، و cold هون اجت as a noun. اوكي، اذا ممكن تحكي protect them or isolate them from what؟ from the cold، اذا بمعنى تعزلهم. اوكي، يعني الفر بيعزلهم او بيحميهم من البرد. That's why we said that they cannot live in hot weather, they only live in a cold weather، لأنه البرد
هون في اللي هم الفيتشرز الابيرنس الخارجية مهيئة لتتحمل درجات الحرارة الباردة هاي كلياتها. إذا هون حكينا الموست important vocabulary، خلينا نراجعهم مع بعض. إنه هون they're thick، قلنا thick. wide these two adjectives، تمام. وthick حكينا معناها سميك، اوكي. white أبيض. fur اللي هو شو حكينا عن الفر اللي هو الفرو الموجود ورا. insulate بمعنى يعزلهم أو يحميهم، تمام. وقلنا ممكن نستخدم لها synonym like isolate and protect. اوكي، ممكن استخدم these two synonyms. why? because through the context this is the meaning، لأنه من خلال السياق هذا هو المعنى. from، وقلنا هون them بتعود على مين؟ على ال polar bears. إذا I insulate them from the cold، بتحميهم من البرد. Let's continue. Their feet are large and furry. They can walk across the snow easily. They can swim well too because their feet are partly webbed. Okay, so now we are going to talk about their feet. Okay, لو سألتك سؤال how can polar bears walk across the snow easily؟ كيف بيقدروا يمشوا على الثلج بكل سلاسة وسهولة؟ بكل سلاسة بسهولة. شو حكى لنا هون؟ The feet are large and furry. The feet are large and furry. Okay, furry هون اجت as an adjective، تمام. large برضه هون اجت as an adjective because they described what they described the polar bear's feet. اوكي، اللي هي ارجل البولار بيرز. large قلنا معناه اجريهم كبار، والفurry بمعنى ايش؟ في عليها فرو. اوكي، يعني بتكون فروية، الإجر فروية. ليه؟ لأنه البولار بيرز الفرو بيحمي. So that's why they can walk across هون بمعنى عبر. اوكي، the snow الثلج. easily هون اجت adverb. اوكي، easy الادجective و easily adverb. why? because it describes the what? the walk. it's هون وصفت لنا الفعل انه they can walk across the snow easily. اذا وصفت لي عملية مشيهم انه هي سهلة easily بسهولة. اذا هم بيقدروا يمشوا بكل سهولة على الجليد because their feet are what? مالها الفيت عندهم؟ أول شي large and furry. large and furry. Let's write the question down. لو سألتك هون سؤال why can the polar bears walk across the snow easily؟ الانسر راح يكون ايش؟ because. طبعا هون بنحط because. ليه؟ لانه انا ببلش سؤالي او جوابي للسؤال why لما بيكون عندي why because their feet are large and furry. because their feet are large and furry يعني ارجلهم كبيرة وفروية، عليها فرو. okay, that's why they can walk easily across the snow أو من خلال الجليد. إذا نرجع نراجع الكلمات. هون حكينا إنه هون أول شي their feet اللي هي أقدامهم، وعنا large هون معناها كبيرة أو كبير، وfurry معناها فروي. والتنتين هدول قلنا adjectives because they describe the feet of a polar bears أو the polar bear's feet. برضو حكينا هون إنه they can walk across قلنا عبر أو خلال، تمام. snow easily هون an adverb ومعناها بسهولة، تمام. طيب let's continue. don't forget to write the question. ما ننسى نكتب لي question. okay.
They can swim well too. إذا they can swim well too. حكينا إنه they can walk across. What can polar bears do? They can walk across the snow easily and swim well too. بيقدروا يسبحوا بكل سهولة، بسهولة تامة برضو كمان أو كمان. Why can the polar bears swim well؟ لو سألتك هذا السؤال why can the polar bears swim easily؟ ليه بيقدروا يمشوا بكل سهولة؟ ليه بيقدروا يسبحوا بكل سهولة؟ Because their feet are partly webbed. The feet، إذا نرجع هون نحكي عن أقدامهم، إذا في شغلتين بيساعدوهم يمشوا على الجليد أو على الثلوج ويسبحوا بكل سهولة، اللي هم their feet. وفي description، في adjectives أو أسباب للفيت بتساعدهم يمشوا على الثلج، قلنا اللي هو large and furry. والتانية لما إنه بيقدروا يمشوا بيقدروا يسبحوا بطريقة جيدة تحت الماء، إنه قلنا their feet are partly webbed. Webbed. What do you mean by partly? Partly يعني جزئيا. Webbed what do you mean يعني مسطحة. Webbed بتيجي مسطحة إجريهم. Partly هون معناها جزئيا. أوكي، جزئيا. تمام. ما ننسى يا مس نكتب إيش meanings above each vocabulary. above each vocabulary. وكمان ما ننسى parts of speech لا partly اللي هي adverb. This is not an adjective ولكن adverb. ليه؟ لأنه describe what this is an adverb. وعندنا هون webbed يعني مسطحة. أوكي. وما ننسى نكتب الفوكابولاري أو نكتب الأسئلة اللي أنا بكتب لكم إياها. إذا let's just revise this paragraph before we move to the other paragraph. قبل ما نمشي للباراجراف الثانية. ال ideas in this paragraphs it talks about the appearance, how the polar bears appearance help them survive. إذا هون المين idea إنه how the polar، لو بدي أختار عنوان أنا للباراجراف غير appearance بقدر أحكي how the polar bears appearance. سوري، هلا بدنا ننتبه لشغلة يا مس، إنه أنا لما بيكون عندي اللي هو بدنا ننتبه يا مس للسؤال أو للعنوان اللي راح أحطه هون، إنه in this how the polar bears، بنحط apostrophe علوية appearance help them survive. How to survive. Okay, this is another بنقدر نعمل منه question وبنقدر نعمله as a title يعني عنوان لهاي الباراجراف بدل appearance. بقدر استخدم هذا. وننتبه هون انه انا حطيت فاصلة علوية اللي هي بدي احط فيها اس الملكية، بس هلأ اذا كان الاسم جمع ما بنفع احط كمان اس لانه already منتهي باس، فبحط الفاصلة العلوية بعد اس الجمع. اوكي، اللي هي هاي. وما بحط كمان اس الجمع اللي دايما احنا بنحطها. اوكي، لكن اذا كانت per مثلا وبدي احط per appearance بحط pairs appearance، بحط الفاصلة العلوية بعدين الاس. تمام. let's continue. now we are going to talk about the diet اللي هو الحمية الغذائية لإلهم أو الغذاء اللي هم بيمشوا عليه. let's hear. Diet. Polar bears hunt the seals that live under the ice in the Arctic Ocean. Seals make holes in the ice and they come up to breathe. The polar bear waits patiently by the hole. When the seal comes up, the polar bear tries to seize it in its powerful jaws. Okay, now let's start with the diet حكينا اللي هو الغذاء أو طريقة الحمية الغذائية اللي بياكلوها أو بيمشوا عليها، يعني غذائهم in general. Polar bears hunt the seals that live under the ice in the Arctic Ocean. So لو سألتك هون سؤال what do the polar bears hunt
okay. What do the polar bears hunt؟ إذا هون استخدمت do. what do ليه؟ لأنه عندي hunt الفعل مجرد والpolar bears جمع، فبسأل بالdo بعد ال WH question do بنحكي they hunt the seals that live under the ice in the Arctic Ocean. أو سألتك هون where do the seals live؟ وين بيعيشوا السيلز؟ under the ice in the Arctic Ocean. إذا السؤال الأول what do the polar bears hunt؟ بتقولي the seals that live under the ice in the Arctic Ocean. ولو سألتك سؤال تاني where do the seals live؟ بتقولي لي the seals live under the ice in the Arctic Ocean. يعني هم بيعيشوا السيلز اللي هم الفقمات، اوكي، اللي هي السيل الفقمة والسيلز اللي هي فقمات، ونكتبها يا مس فوق الكلمة. بس أنا هون تركت فراغ على أساس أقدر أكتب under هون preposition ومعناه تحت. ice noun، طبعا ال preposition اختصاره أول 4 حروف منه preposition، أوكي. ice noun. وthe Arctic Ocean هذا بنسميه إيش يا مس؟ بنسميه proper noun. proper noun يعني اسم مخصص، ورح أبعت لكم شرح للاسم المخصص، ويمكن أنا شرحته بالparts of speech of noun إذا بتتذكروا، اللي هو proper noun والcommon noun. proper noun الاسم المخصص ودايما بيجي capitalization، يعني دايما require or requires what requires capital letter. شوفوا هون Arctic Ocean. Arctic Ocean the first letter هون إيش إجا؟ capital، وأوشن هون الأو capital. ولاحظي إنه إحنا حكينا أوكي الكابيتال letter at the beginning of a sentence، أول حرف بالكلمة بيجي capital letter في أول الجملة، ولكن هون إجت at the end of a sentence. وهذا كمان اسم مركب Arctic Ocean proper noun يعني اسم مخصص، وأنا شرحته بفيديو parts of speech if you remember and I sent it for all of you. بعت لكم إياه وطلبت منكم تلخصوه، بس رح أرجع أشرح لكم مرة تانية اللي هو ال proper وال common noun بشكل موسع، ورح ناخد more examples. so نتذكر إنه هذا شو بنسميه؟ بنسميه اللي هو ال Arctic Ocean. This is a proper noun اسم مخصص. لو اجيت حكيت لك عن السيلز، صح بلشت بالكابيتال لتر، ولكن لانه بعد الفول ستوب واجت في بداية السنتنس. لكن سيل هون in general او السيلز هي common noun يعني اسم شائع، مثل street، مثل pear، مثل مثلا animal، مثل أي اسم تاني ممكن يخطر على بالك بيكون common noun، أسماء شائعة إلى آخره. ولكن لما أنا بدي أخصص مثلا باجي school اسم شائع، بدي أخصصه لما بحكي for example المساندة modern school. المساندة modern school here what؟ it's a proper noun وليست إيش common noun. وال proper noun يا مس it requires capitalization always either at the beginning of a sentence at the middle or at the end، سواء إجا الاسم المخصص في بداية الجملة بوسطها أو نهايتها it requires capitalization. أوكي، إذا سريعا نراجع الكلمات اللي إحنا حكينا. hunt قلنا هون verb ومعناها يصيد. live under حكينا this is preposition ومعناها تحت. ice قلنا noun وهي الثلج، اوكي، او الجليد، سوري، وهي بتيجي بالحالتين ايس ثلج او جليد. وقلنا الاركتيك اوشن هي proper noun اللي هو المحيط المتجمد الشمالي. وقلنا السيلز اللي هي الفقمات. اوكي، sorry again for this interruption. نرجع مرة تانية بنحكي hunt قلناها والسيلز، وليف سيلز قلنا هون معناها فقمات، تمام. وقلنا هون live بمعنى يعيش، وأندر حكينا preposition معناه تحت. إذا هون ال Arctic Ocean قلنا إنه هذا proper noun اسم مخصص. أوكي، هلأ seals هون إجت capitalize بس هون اسم عادي، هي common noun. make holes in the ice and they come up to breathe. ننتبه هون seals
make up holes. شو بيعملوا make up هون سوري أو make holes يعني بيصنعوا تمام holes حفر وين in the ice بالجليد and they come up يا مس ليس يأتي ولكن بمعنى يصعد أوكي come up يصعد إذا بيصعدوا من الهولز to breathe إذا هم بيكونوا تحت الجليد للمحيط اللي هو الأركتيك أوشن وشو بيعملوا يا مس they make holes why لو سألتك سؤال هون why do seals make holes in the ice بتحكي لي because they come up يعني بيصعدوا للأعلى يصعد للأعلى to breathe حتى يتنفسوا أوكي وننتبه إنه هاي breathe إذ breathe الساوند للتي اتش هون إذ والإي silent أوكي إذا الساوند للتي اتش إذ والإي silent إذا breathe بمعنى يتنفس إذا هون الساوند إذ breathe والإي silent أوكي نكمل يا مس The polar bears wait patiently by the hole. When the seal comes up, the polar bear tries to seize it in its powerful jaws. وننتبه هون jaws الساوند للA والW مع بعض بياخدوا ايش الساوند للA والW O jaws اوكي جو المفرد وجوز اوكي so the polar bear waits يعني بينتظروا patiently here is an adverb وليس adjective why because it describes the verb لأنه هي بتوصف عندي الفعل إذا هي بتوصف عملية الانتظار إذا لو سألتك how do polar bears hunt seals كيف بصيدوا السيلز أول شيء إنه هون البولار bear الدب أو البولار bears wait patiently أو البولار bear ممكن أسأل how does أو how do polar bear hunt seals أو how do polar bears hunt seals okay so sorry this is a technical maybe because I use my phone pen لأنه عم بستخدم قلم تليفوني إذا خلينا نسأل السؤال عن البولار bear تمام البولار bear يا مس حكينا إنه how do أو sorry does the polar bear كيف يعني الدب القطبي hunt بيصطاد السيلز the seals كيف بيصطاد السيلز حكينا أول شيء إنه the polar bear waits يعني بينتظر so sorry for this technical problem again I don't know what's the problem exactly but I need to continue this إذا حكينا هون patiently this is an adverb ليه لأنه هي وصفت عملية إيش الانتظار إذا they or he or it waits patiently by the hole يعني هون this is a preposition ومعناه بجانب أوكي بجانب الحفرة إذا بينتظروا بالصبر بكل صبر وين بجانب الحفرة when the seal comes up حكينا بمعنى يصعد فهون comes up بمعنى تصعد أو يصعد ولما بيطلعوا الفقمات أو الفقمة بتطلع لتتنفس to breathe from this hole the polar bear tries يحاول البولار bear بيحاول إنه إيش يعمل to seize it in its powerful jaws to seize it in its powerful jaws okay what do you mean by seize هون يا مس what do you mean by seize شو معنى seize هون يا صبايا what do you mean by seize here معناها يأسر
أو يحصر. تمام، يعني بيحاول يأسره أو يحصره وين؟ في إن يحصره in its powerful jaws. وننتبه لو سألتك هون عنا two pronouns، عنا it وعنا its. What do the underlined pronouns refer to؟ أول شي بتقولي لي إنه ال it الأولى هاي بتعود على مين؟ بتعود على السيل. أوكي هيوتا، مش السيلز، بتعود على السيل. وال its powerful jaws، jaws اللي هو إيش هو الجوز؟ jaws اللي هو فكيه، بين فكيه. powerful adjective وبتوصف لي إيش؟ الفكين اللي هو قويين أو قوي. powerful بمعنى very strong، powerful معناها very strong يعني قويين جدا. إذا نيجي مرة تانية إنه الإت هاي بتعود على السيل، وقلنا هون إتس بتعود على البولر بير. البولر بير بتعود على البولر بير اللي هو الدب القطبي. ننتبه يا مس إنه الإت هاي اللي هي الإت object pronoun بتعود على السيل، والإتس اللي هي طبعا نعتبرها possessive adjective بتعود على إيش؟ بتعود على طبعا اللي هو البولار بير. وجوز حكينا اللي هو فكيه، جو فك، وجوز اللي هو الفكين، فهو بيحصرها بين فكين، يعني راسها بنحصر وين؟ بين فكين الدب القطبي. اوكي. We will talk inshallah in next lesson about reproduction and threats. رح نحكي عن ال reproduction ورح نحكي عن ال threats، بس خلينا بالأول نعمل quick revision وسريعة لأهم ال vocabulary اللي احنا حكينا عنها هون. أول شي قلنا hunt verb، قلنا under preposition، طبعا هاي preposition اللي هو اختصارها أول 4 أحرف وهي حرف جر ومعناها تحت. ice in the Arctic Ocean، قلنا ال Arctic Ocean هو proper noun هي اختصاره. قلنا seals، إنه seals ال ideas هون make holes، بتعمل حفر. why do seals make holes in the ice؟ because they come up to breathe. وقلنا come up هون بمعنى يصعد أو تصعد، يعني هم بيصعدوا حتى إيش؟ حتى يتنفسوا. وقلنا بعدين the polar bear waits patiently، وحكينا هون patiently it's an adverb ومعناها بصبر. أوكي. بعدين by the، by هون حكينا يعني بجانب، وبرضه هذا إيش؟ preposition by the hole يعني بجنب الحفرة أو حوالين الحفرة. when the seal comes up، ومرة تانية بتتكرر معنا الفريزل verb، وإحنا قلنا إنه هذا phrasal verb، والphrasal verb يا مس بيعطي totally different من المينينج. عادة come بمعنى يأتي، لكن هون إيش إجت؟ comes up اللي هي phrasal verb. دايما بنعرف verb plus preposition دائما يا مس بيجي هذا الphrasal verb بمعنى بيعطي معنى مختلف، بيعطينا معنى مختلف، ومعناته هون بمعنى يصعد أو يخرج إلى السطح. تمام. The polar bears tries to seize بمعنى يحصر أو يعصر وين؟ in أو seize it in its powerful jaws. jaws اللي هو فكيه. أوكي. قلنا الفرق بين it و its، و it بتعود على السيل. أوكي هيوتها. وعنا its بتعود على البولار bear هيوتو. أوكي. Thank you so much for listening. See you inshallah on a Tuesday, and in a Tuesday inshallah we are going to finish this page and we are going to answer some questions about it. See you inshallah. Please, if you value this hard work, you can put good comments and you can put like. If you don't value this hard work, don't put anything, just pass like this and go away, because this is a very hard work. It's not easy as many people think or believe. هذا شغل كتير صعب ومو سهل. So I appreciate all of you. No need for your dislike because I don't care about it. It will never make me feel disappointed
ابدا ما رح احس انه انا محطمة او زعلانة انك حطيته dislike. It's okay for me. This is not for only 70 graders. This is for all people who is going to watch this video. لأي حدا ممكن يشوفه. ما في داعي تحط dislike if you didn't like it. It's up to you. Just go and cross the page like this. اعتبر نفسك انك ما شفته. Okay, please don't forget to like, comment, subscribe, and what? Press the button in order to get every new. Bye bye. See you inshallah on Tuesday.